ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Ana m ekene nwoke na-ekene nwaanyị. Asị m na tata wa afọ ka aja na Igbo na ezumezu mmụọ niile anyị na-atụ ụlọ nzu na mmanya ọkụ na-edo ka mee ka ụzọ anyị tata dị mma. Anyị si n'ụgbọ anyị ji pụọ tata ya dị mma, mana ka anyị eji wenata ya ka ya mma. Anyị siri ndụ nwoke ndụ nwaanyị, ogologo ndụ anyị na ahụ isi ike anyị, ihu akụ akụ anyị na ihe enwe nwaanyị. Anyị gbuo ka anyị gbute, anyị chọọ ka anyị chụta, anyị sọbara igbu anyị gbuo onwe ya. Onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụrụ. Onye si n'isi anyị wa na aja, ya were isi ya wee zere aja. Ọfọ ndụ ka anyị na-agụ. Anyị si gbe belu ugo belu, ma nke si bi ebekwana nkụkwa ya. Ise abụkwa m onye nke gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Ọkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa mmiri emi, na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmara eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala. Ịkọtara ụmụ Igbo na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu, ụzọ agamniru, ụzọ udo, ụzọ ihe nweta. A sị m na onye na-eme ọdịnala na-asọ nsọ ana. Onye na-eme ọdịnala na-ebi ogologo ndụ. Ọnya mere ndị gburugburu ji anọte ndụ aka, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ ịmụ ọkwa banyere ikewa gị na ndị mmiri gị. Mmadụ isi gị ịbịa ka ọ lụọ ọrụ ka o separate gị from your spiritual husband or from your spiritual wife. O nwere ife ọtụtụ ndị ya na-ekwu okwu a na-echefu na somebody nwere spiritual wife, nwere spiritual son or spiritual daughter, and somebody nwere spiritual husband, nwere spiritual son or spiritual daughter. O separate you with spiritual wife or spiritual husband. Will he or she separate you from your spiritual kids? Ijunugo nwega ajụjụ a. Ever since you have been trying to separate yourself from ndị okike gị, ndị kere gị, ndị nnọ, ndị mma ka isi bi ụwa, ndị gị na ha so, ndị anya ha dị ebe ị nọ, even though ị nọ n'ụwa. Somebody telling you that he will separate you from them, and you believe that such thing is obtainable. Even some ndị kpọrọ onwe ha ndị prophet, ndị ụka. I say, I will separate you. Come, let us separate you from your spiritual wife, from your spiritual husband. Inunuru, izuzuru, je nọrọ ọdụ, were ego gị nye onye ahụ. Onye ahụ kpọrọ onwe ya prophet, siri na mmiri dị njọ, wee duru gị wee gaa na mmiri, ma ọ duru gị gaa n'ụzọ gbara ịnọ, wee mebe nonsense. Ma ọ duru gị gaa n'ọfịa, wee mebe nonsense. What happens to that altar? Ebe ọ na-ekpe ekpere, where he believes that there is power in there. This is how you people go about hijacking your spiritual power and strength, hijacking your spiritual energy, contaminating your aura. This is how you go about losing your crown as a queen or a king. This is how you go about risking your future and your destiny. You don't know them with the spiritual thieves and criminals. You don't know. We have spiritual criminals, men and women that are out there to steal your crown from you if you're not careful. Men and women who have sworn to destroy those people that have good stars. You don't know. Imaro name with a lot of men and a lot of women. Their mission is to target those people with good stars and make sure they drain you off your star, and you fall into their hands when you want to separate yourself from your spiritual husband or from your spiritual wife or from your marine people or from your water people or whatsoever. This is when you fall into their hands. They are thieves. They are criminals, spiritual thieves and criminals that go about taking people's glory, adding it to their own, taking people's stars, adding it to their own.
You go to them for spiritual work. They work for you. And you keep on suffering. In fact, your sufferness are double. Your spiritual problem and challenges becomes double. Your nightmare becomes double. Your fear becomes double because they have taken away your glory and they have deposited nonsense into you. You went for it. They are on their own. You came. Separate when we are from mmiri. Even the soul prophet or the soul dibia that asks you to come, let him or her separate you from your water people. Give it in less than 1 month. You will still you will continue to have the same dream and the same nightmare, if not worse than ever. And in Gwangwai Burunobi that you want to separate yourself from your marine people, they will send you to those people that will destroy you entirely. And I want to know how to begin a pure quagazu. Konye can send it against you and a pure quagazu. Henje Kuyabo Makandi Jim church mentality. Abatani Hodinana. Obruni Bonye Nasi, you want to separate yourself from Ndi Mirigi or from your spiritual wife or spiritual husband. Because avoid my inbox. I beg of you. Avoid my inbox. I don't separate. I make peace. I align. Then I will not be here talking about them. That's your prophet. Now Sigi, come let us separate you within the Mirigian and the Myriad in Amma. Dibia na Sigi, come let us separate you. Yan and the Myriad in Amma. Obunayan and the Myriad in Amma. He can't take you to the water. He cannot. A lot of time, you people take your spiritual items, your spiritual materials to some spiritual criminals. He will material you go settle on dinkeha, and you be there. In a muareanya, it's on our logolo. On a yendian so yena wa happy hana patagin kijeji. Bikonu, you don't separate from mmiri. Or the kamade say, Kedi hengeme come separate from Chiwam. Is that possible? Hello? It's not possible that you separate from your incarnate. Chinorogowa. Onye bo opopo na mbatagi. Onye bo no okwu izoro na erihogi. And somebody will just tell you, go separate egi. Just imagine that trash. Please, we make peace. We settle, we appease, and we align. You don't separate. A man that is not working with his shadow is a dead man. Dead men don't walk with their shadow. They don't see their shadow. It's only a living man that walk and see his shadow. Onya turinoku kowalia owotia bunweze maka inoku na akọwa okwu. Inu okwu ka eji akọwa okwu. Ọ bụrụ na ị na-aga as nwoke ma nwanyị and your shadow anọrọzi ebe anwa, are you still existing? No. Just like a dead man who his shadow is not there with him. Otaka ginwa bụ onye separate yourself from ndị mmiri gị ka isi wee welu your star nye onye na-agara onwe ya. And giving your star out, giving your crown out, giving your glory out makes you automatically an empty human being. And that man, that thief, that criminal, that spiritual thief, that spiritual criminal that claimed that he's trying to assist you and collected your money and still stole your glory and crown, that person will be shining with it. Give me bro fake. Mgbe jezi ndị omenala bụ ofu enwedị ihe dị iche na ha na ndị ụka ancha niile bụ ndị oshi ịlụ ọrụ mmiri esisi rụchọrọ mmiri ka ndụ kedu onye lụrụ ọrụ mmiri ịlụrụ ọrụ mmiri ka na ije ejeje kewa gị na ndị mmiri gị malụ na o nwere ihe dị iche mgbe ị na-ekewa na mgbe ị na-alụ ọrụ. Ọ dị ka mmadụ ịpụta ngwure mere ihe ọdịnala mgbe gburugburu. Just let me use this one as an example.
ọ ya abụọ bụ na ichefuo okwu kwuru, ichefuo akụkọ nkọrọ. Ọ bụ na mgburube nna gị bụ ebe mere ihe ọdịnala na mgbe gboo, and na gị nwa na onwe gị notice go that your family something is wrong, something is not right spiritually in your family. Ọ bụrụ na mmebi nna gị ma nna gị ma whosoever ma ọnụ anyị nwa bụ ndị agba ọfụrụ bụ ihe bebe akpọta ndị ekpere mebichaa ihe niile dị na family, biko ọ na-abịa emechaa ya una continue na-aga n'iru. Ọkwa na-abịa the worst because those entities of powers kwesị ime gị na ikwudolu gị, wepụtara gị gịnị ihe ọma, mee ka ụzọ gị na-aga. Mana ngwa ngwa iji eme gịnị tiwasịa those things, mee ka sicha ha ka isi mee ka sicha ha ka ị separate onwe gị from them. That is when you start having problem. Otu aka ọ dị na ndị mmiri. Don't ever onye ọbụla sị gị ka ọ separate gị na ndị mmiri ka ị na-agba, jide slippers gị n'aka gbaba, gwakwa ụkwụ gị ihe melụ m ọ gị melụ m. Ekwubugo m ya, chọ ka mmadụ lụọ ọlụ gị ọlụ. Ọ bụ na ọmụnwa wekenyere ọjị, bụgodị na ị nọrọ ebe ị afụ ọja ndị ị afụ nkwụ ike, mana ị nọrọ ebe ị afụ nkwụ ike mana ị afụ mmiri ya na-aṅụ aṅụ, mmiri ọṅụṅụ, gbanyegodi ya na kọpụ, zie nne n'igwe wee kpọkuo Chukwu okike abịama na ọ bụrụ na onye anyị chọrọ iso ya alapụta gị, mana ọlụ gị ọlụ ịma mfe ife, ha distract gị from that person, and you see if that person will not lead you rightfully. Ọ bụ na ndị so gị achọrọ ka onye a bụrụ ya nwara ụgwọ ọlụ, anyị enwe disagreement, disconnection ga-adị along the line before you even start paying for the job. Don't just be a spiritual moron. Don't be a spiritual fool. And na-eri gị na-akọsarị gị havoc up and down. Don't be. You are trying to make things better, and you are not trying to worsen your situation. Ihe chọrọ bụ ime ka edi better for you, and if you want it better, please be sincere enough with ndị gị na ha so. A sị na agwa ọmara mana agwụkwa na ofeke eme gịnị etinye isi n'ọfịa. Sekwa n'aka bụ onye nke gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri, si na abụ onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ya bụ ọ bụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ihe ndị nkụzi tata, ma onye ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ ịchọ ka agbalụ gị afa ma ọlụ gị ọlụ, ma biko echezakwana dere m meseji na my WhatsApp number na 070 373 11 663. Ngwa ka emesịanụ.